leo ni siku ya Jumatatu. Wiki jana serikali ya kaunti ya Marsabit iliweza kutokea mbele ya kamati ya bunge ya fedha ikiongozwa na mheshimiwa Kajwang, na katika mkutano huo ambao ulitokana na ripoti ya Auditor General wa mwaka wa financial year wa 2020-21, kulikuwa na arguments heated ambazo zilitokezea. Serikali ya kaunti ya Marsabit ilikuwa imepewa fursa hii iende mbele ya kamati ya bunge ya fedha ili kuweza kujitetea ama kuweka rekodi zao straight katika kutokana na hiyo ripoti ya Auditor General. Hatukuweza kupata, the short and long of it all, the county government or the governor was not given that a chance actually to put the records straight. Na baadaye kulikuwa na mvutano hapa na pale, which was largely not based even on financial matters but heavily political. Na jambo hili limeweza kuchukuliwa na vyombo vya habari na wanasiasa wengine, na zikazusha hali ya wasiwasi, ya taharuki na maswali mengi katika jamii, hasa katika kaunti ya Marsabit. Tunataka leo kuhakikishia wananchi ya kuwa ripoti ambayo ilikuwa imesemekana ama jambo ilivyosema hapo mbele Madai Kuwa shilingi bilioni 8.2 ambazo zilipotea ama hazikuweza kuweza accounted for, ni sio ukweli. Ya kuwa 8.2 billion ambayo ilikuwa imesemekana na masenators ya kuwa pesa hizi zimepotea, si kweli. Ni jambo ambalo tutaweza kushughulikia katika kikao nyingine, lakini tunataka kuhakikishia wananchi wetu ya kuwa ripoti habari mbaya sana, habari sio ya kweli, na habari ambayo inakuja karibu na propaganda ambazo ni tena ina border on politics. 8.2 billion ya financial year ina include mshahara ya wafanyikazi. Labda kama ulikuwa unalenga kusema ya kuwa pesa hizi zimetumiwa vibaya na hazijulikani, wafanyikazi wa county wa Marsabit katika mwaka huo, kwanza kuwaelezea tu, waliweza kupata mshahara wao. Kwa hivyo katika hiyo budget ya 8.2 billion kuna hizo mshahara. Katika hiyo 8.2 billion ambazo zinasemekana zimepotea, kuna ya assembly pia. Budget ya county government of Marsabit pia ni inclusive ya budget ya county assembly. Kwa hivyo kwa kifupi tu, mtu kusema bilioni 8 milioni 200 haiwezi ikakuwa accounted for kwa zimepotea, ni jambo potovu, ni jambo la kuumiza tu mwingine hali ya kisiasa. Ya pili, wakati kamati serikali ya county iliweza kufika mbele ya county kamati wa seneti ya finance, jambo ambalo zilitokezea sio kupotea kwa pesa. Kama mlivyosikiza pia, si ati kulikuwa na some money which had been lost, the money which had been lost. What came out clearly was two things. One, the procedure of presentation of the documents before the assembly. Now, one of the procedures ambao walisema that those documents were not certified, it's actually a precedent for us. It's for the first time that we are being asked to certify documents to be presented before the Senate. What is supposed to come before the Senate is as a result of if there are, as in this case, adverse reports
ndio Public Accounts Committee and the Finance Department, Finance Committee ambayo ina query based on questions which had been raised by the Auditor General or Office of the Auditor General. See, it's for the first time that we are being asked to present certified copies, certified documents to the Senate. We have no problem with that. We'll still do that. If that's the procedure, we are sure, we are confident that we have will be given clean bill of health as it happened in other years. Ya pili, the queries that came out is the eligibility of the documents which are presented at Yazisomeki and this kind of things. I think that is, unless other issues came out, there was other issues were overhyped. The gist of what transpired between the two groups, the County Government of Marsabit and the Senate Finance Committee, was these documents are not admissible. One, they are not even been certified, either by the banks, if they are banks reconciliation documents. Number two, that these documents are copies. Some of them are not, they're not eligible, they're not even readable. At the question of 8.2 billion shillings getting lost, kupotea kwa hizi pesa, it's a very unfortunate statement. As a government, we take it as very exceptional. It's an adverse statement. It's very unfortunate. We should not even have occurred, because making such huge statements from the sanctity of Parliament, the population out there feels now this 8.2 billion had been. I think as much as we would like to have a qualified, audit report from our side, we also urge the Senate to make a qualified statement. Lakini tunawahakikishia wananchi wa Marsabit kuwa hakuna shilingi bilioni 8.2 ambayo zilipotea. We are sure about that. Salaries have been paid over that period of years, 2021-2022. Other expenditures have also been paid. As the Assembly, which includes part of this, we haven't had any issues. So it is based on this, just to putting you in clear picture that when you talk of 8.2 billion shillings getting lost, that is what it means, that we were unable to pay them for our salaries, we were unable to take care of a few bills here and there, we were unable to pay our MCS, the Assembly could not even execute its own functions. That is what was being insinuated, and that is what we want to say, that is false. Sio kweli, na vile ilivyo kubaliwa kuwa that tutapewa nafasi nyingine, and we'll be able to prove. Remember, the following year we were given clean bill of health. 2021, 2022, we had qualified audit report. 2022, 23, the same thing. So this is the first time that we are getting an advanced report like that. And to our understanding, to our team, and what our public needs to know, is that the bone of contention here in this audit report is that there are documents which are not eligible. Two, there are documents which are not certified. It's not that the projects were not done, that these funds were stolen. These reports are in public domain. Kwa hivyo nataka kuhakikishia wananchi wetu ya kuwa hakuna waseneta pia ni wanasiasa. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo tunataka kukanusha, ya kuwa hakuna pesa bilioni 8 milioni 200 ambayo ilipotea, na tukipewa fursa nyingine wakati mwingine pia tutaweza kuhakikisha, tukirudi katika kamati mbele ya kamati ya Seneti, tutaweza kuhakikisha those documents ambazo zinahitajika kuwa certified, they are certified. The ones which needs to be presented in original forms, as they said, we'll do that, and we'll meet the expectations.
number 3. The third issue is, I know from this there's a lot of political mileages, political issues which will come, and people will like to make a lot of political mileage out of this. Tunataka kuwasihi wananchi wetu ya kuwa kwa ajili ya upotevu wa nidhamu katika anga la siasa, watu wasitumie jambo ambalo sio ya kweli ya kuharibia jina serikali na gavana kuweza advance their political interest. I know the media will have flood activities in the coming few days. We would like to appeal to the population, to all the stakeholders, that we still have another forum. And until the next time that we appear before the Senate, of course, we have been told to go and come back, that we are confident that all these issues will be addressed, and we'll have a qualified report which will be tabled before the Senate. And as always, kama hapo tu mbeleni, kama hapo awali, tutaweza then kufurahia kazi ambayo serikali ya Kaunti inafanyia jamii yake. Unless you have any other question, I think I'm clear.